Hi, welcome to Mentor Daljit's Tech Academy. I'm Dr. Daljit Kaur, a teacher by profession, having more than 14 years of experience of teaching in the domain of computer and IT. ਕੀ ਤੁਸੀਂ HTML, CSS ਅਤੇ JavaScript ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? Then you are at right place. So let's start with lesson 0. Lesson 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਬ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਟਰਮਸ ਔਰ ਵੈਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ। what is web, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, what is web browser, what is web server, how does it work, how your web pages are accessed over the internet, and what is the difference between internet and web। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। press the bell icon to subscribe to this channel and press the thumbs up to like this video। Thank you। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਸਨ 0। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕਸ। ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਡ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, so that they can share their resources and data, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। So network, if you will define it, it is a simply connection between two or more devices which are capable of sending or receiving the data। Look at the diagram। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ blue devices ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, so that we can talk to each other, we can share our data, we can share our resources। resources ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਮੀਡੀਆ, ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। this is a kind of information highway। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਸਿੰਪਲੀ ਅ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟਰਕਚਰ which allows us to connect and share our ideas and information through the geographical space। In this, we are not moving physically, but yes, our ideas are moving through the geographical space। I hope you understand what the internet is। So ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ what is world wide web। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਨੂੰ oftenly interchangingly use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਚੇਂਜਿੰਗਲੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟਰਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੈਬ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਬਲਸ ਔਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੈਬ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਸਿਟਸ ਔਨ ਦ ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਵੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। So that's why it is called hyperlinked network of documents and other resources that are found on computer and internet। So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, that is internet। I hope you have understood the difference between internet and world wide web। Moving further, let's start with a little history of web। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਕਿਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? Do you know who is the father of web? Yes, Tim Berners-Lee। Sir Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in 1989। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਰ ਟਿਮ ਬਰਨਰ-ਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਵੇਅਰ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ।
ਸੋ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਸਰ ਟਿਮ ਬਰਨਰ ਲੀ। ਔਰ ਵੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜੋ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਰਸਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਟੈਕਸਟ ਬੇਸਡ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿੰਪਲ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਨੇ ਔਰ ਟੈਕਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। और a website is for the learning purpose. It is available on this cern.ch, info.cern.ch ਦੇ ਉੱਪਰ available ਹੈ। You can access this website. Moving further, next thing is how can we access web? ਵੈਬ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਸ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਸ ਆਰ ਸਿੰਪਲੀ ਦ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ that are required for accessing the web. ਸੋ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਰਿਮੋਟ ਸਰਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ, ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ, ਓਪੇਰਾ, ਮੈਨੀ ਮੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫੇਵਰੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ, type in the comment box the name of that browser that you are using. Next, learn about the architecture of web. Web the jo basic backbone hai, that is client server architecture. So there is one client who sends a request to the server, or server जो रिसोर्स क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है उसनों प्रोवाइड करता है क्लाइंट ਨੂੰ। सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर। और इनू एक्सेस करने ਲਈ यूजर अपनी रिक्वेस्ट ब्राउजर के थ्रू सेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें एड्रेस अपनी रिक्वेस्ट सेंड करनी है www.abcd.com ते और ब्राउजर ओपन करके वो फर्स्ट ऑफ ऑल URL टाइप करेगा। Your request will go to the server and server will respond to the client and deliver the resources. Let's understand this thing in more detail. There is one client and one server. So client machine ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ simply ਇੱਕ browser open ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ browser ਦੇ ਵਿੱਚ URL type ਕਰਦੇ ਹਾਂ and then we press the enter button. As we press the enter button, our request goes to the server. और server ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? Server, actually what is server? First of all, understand what is server. Server is a computer, or you can say it's a special computer which hosts the websites, which host all the resources like web pages. It can have images, it can also have documents, or it can have access to the videos. So ये सारी resources available in server the. Whenever we send request for the resources to the server and server respond to the client with the requested resources. It means in simple language कि ਜਦੋਂ browser ਤੋਂ ਅਸੀਂ URL type ਕਰਕੇ resources ਦੀ request send ਕੀਤੀ ਹੈ, server ਨੇ ਉਹ resources ਜੋ ਕਿ request ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ client ਨੂੰ provide ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। This is the simple architecture of client and server on which web is working. I hope you have understood this concept. Yes? Then press the like button. Yes. Now, the next thing is, let's look at the key terms that we have learned so far. So we now understand what is internet, we understand what is web, what is web browser, and why do we need web browser? Obviously to access the web. And what is web server? Next, what is a web page? Yes, do you know what is a web page? Any page that you see over the web. कोई भी वेबसाइट जो है वो डिफरेंट पेजेस की बनी हुई है, डिफरेंट वेब पेजेस की बनी हुई है। वेब पेजेस इज सिंपली अ वेब डॉक्यूमेंट दैट यू सी ओवर द इंटरनेट। ठीक है, सो जो वेब डॉक्यूमेंट तुसी वेब के थ्रू एक्सेस कर रहे हो दैट इज कॉल्ड अ वेब पेज। दिस इज नॉर्मली रिटन यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript. और नेक्स्ट असी URL। URL is actually the complete address of the website. For example, if you are typing http://www.abcd.com, this is called URL, and URL stands for Uniform Resource Locator. ठीक है, URL, you are aware of these terms now. There is another thing. Do you understand what is this? Yes, this is an IP address. You're absolutely right. What is an IP address? Actually, every device, whenever it gets connected to internet,
or in a network, it has some address so that we can identify that device on network or internet. मतलब जिस तरीके नाल ਅਸੀਂ ਇੱਕ network ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ exist ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ identity ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ address ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ you have some IP address and similarly so you are getting connected to the server of the YouTube ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ so YouTube server is also having some IP address so whenever somebody comes to the internet becomes the part of network ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ IP address ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ now IP address IPv4 version it has 32 bits and it is divided into 4 octets octet means 8 bits ਹਰ ਇੱਕ 4 sections ਦੇ ਅੰਦਰ 8 bits ਹੋਣਗੀਆਂ 4 into 8 32 bits in total ਔਰ 8 bits ਦੇ combination ਤੋਂ ਜੁੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਆਏਗੀ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 172 ਪਹਿਲੇ 8 ਬਿਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 8 ਬਿਟਸ ਦੀ 14 next 121 and then 30 and each section is separated by period this dot is called period okay so this is an IP address and the range as I have already told you this can vary from 0 to 255 because with the 8 bits you can write the maximum number that's why this is 255. So in the same way, there is a modern IP address which has 128 bits in total because 32 bits are not enough to assign address to each and every device on the internet because nowadays we have millions and billions of devices on the internet. Moreover, our home appliances are also getting assigned the IP addresses like our washing machine, our ACs, they are also having IP addresses. Nowadays we have shortage of IP addresses. That's why we have shifted to IPv6 addresses and this is having 128 bits address and that address is represented in hexadecimal notation understood hexadecimal notation और इस तो ज़्यादा ਅਸੀਂ ਇਸ topic ਤੇ नहीं ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ because this is a very vast topic and for the time being you need to understand कि IP address एक unique address ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ IPv4 और IPv6 addresses ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ use ਹੁੰਦੇ ਨੇ how can I check my IP address do you want to check your IP address let's do it अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ IP address check ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ then go to what is my IP address and then you can see your public address so here comes your public address yes this is the IPv4 address and IPv6 is not detected anyways in the same way you can go to what is my IP address and you can find out what is your IPv4 address now let's carry on now the next thing that we need to understand is DNS you know what is DNS it stands for domain name server और domain name server ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ client ਔਰ server ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ we have already discussed what is client and what is server and client where we run the browser send request type the URL and server is the machine which hosts the website but how does a server can be identified over the internet मतलब ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ IP address ਕਿਤੇ use ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ IP address ਦੇ ਨਾਲ yes but IP address ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ yes one more thing yes what you need to do is if you want to access a particular site you can type ping you have to type for example www.google.com so ping is basically command used for checking the network connection and this is the reply that we are getting from the server this is the IP address of Google so instead of typing google.com now I will type this 216.58 and type here and see what happens oh yes I'm redirected to google.com so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ google.com ਦੇ ਉੱਪਰ directly ਪਹੁੰਚ ਗਈ you can try this so this is the IP address of Google
This one is the IP address of Google. So ਅਸੀਂ directly भी IP address ਦੇ ਕੇ server ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ because for the human beings it is easy to remember the names. That's why we remember the names google.com, yahoo.com, facebook.com, so many sites. Okay, but we can't remember these numbers. So ਅਸੀਂ ਇੱਕ URL type ਕੀਤਾ and server is hosting some web pages, some images, some documents and some videos. But how does my request reaches to server? First of all, my request goes to DNS. DNS sends me the IP address. DNS is just like a directory, or you can say this is like a dictionary, which has IP address corresponding to every name. So it has told me the IP address. Now I can send my request to the server, and server will provide me the page that I needed. So it has responded me with the resources. This is what goes behind the scenes. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਹਿਲੇ ਡੀਐਨਐਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ then our request goes to the server and server responds us. So this is the web communication process in detail. User sends it through browser, it sends request and it is expected to see a website. But what goes through this process? It enters the URL, a request goes to DNS, DNS responds us, translates the domain to IP, then our request goes to server. This is how the web communication take place. I hope you understood it's working. That's really, really important. Sometimes students get questions on this topic. What is web? Explain its working. You can explain with the help of this diagram or the previous one that I have explained to you. Now is the time to summarize our lesson 0. So in this lesson, we have learned so far what is web, what is internet, and what is the difference between web and internet, and then the basics of web and its architecture and its working. Press the like button and also subscribe to my channel using this bell icon. Thank you.